Muy buenas tardes a todos, yo soy Frankie de Producer, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Bueno, seguimos en la lucha por un aumento y reforma al Seguro Social y tenemos legisladores que se están dejando escuchar y están pidiendo que este proyecto de ley, el cual hemos presentado aquí varias veces, el Seguro Social 2100, que fue presentado por John Larson, sea aprobado. Y en este caso tenemos a la representante Marcy Kaptur, la cual la estaré mostrando en un momento, que también ha salido en apoyo, en defensa de este proyecto de ley, y la cual ustedes van a ver se encuentra parada frente al Congreso pidiendo que esto se lleve ahora a una votación. Y es bien importante que sigamos de cerca a todos estos congresistas, estos legisladores que están luchando por sus derechos, por un aumento, una mejora a los beneficios del Seguro Social. Porque sabemos que el Seguro Social lleva años que no se ha hecho ningún cambio, no se ha hecho ninguna reforma, nada ha cambiado, reglas obsoletas que han mantenido a gran parte de los retirados, a gran parte de ustedes, los jubilados, en la pobreza. Sabemos que el Seguro Social se hizo con el propósito de que los retirados estadounidenses estuvieran por encima del nivel de pobreza, no por debajo. Pero al momento la realidad es otra. He recibido muchos de esos mensajes, comentarios, diciéndome, mira la cantidad que estoy cobrando del Seguro Social, de verdad no me da ni para llegar al fin de mes. Y yo viendo los números que ustedes mismos me envían, yo no sé cómo ustedes pueden sobrevivir con la miseria que el gobierno actualmente les está dando. Y le digo miseria, aunque sí somos agradecidos. Claro, aquí todos somos agradecidos. Pero no podemos quedarnos callados al ver cómo el gobierno se dan ellos mismos grandes sueldos y luego envían miles de millones de dólares a otros países. Y nuestro país es necesidad. Y mientras nuestro país continúa en necesidad, veo como otros países están recibiendo literalmente cheques de estímulo enviados por nuestro gobierno federal, asimismo por los Estados Unidos. Sabemos que amamos esta nación, pero el gobierno tiene que hacerlo mejor, enfocarse en su gente, en nosotros que somos los que votamos para que ellos continúen donde están. Por eso es bien importante mostrar estos videos de quiénes son los legisladores, los congresistas que se están levantando, que están pidiendo mejoras para el pueblo estadounidense. A diferencia de los representantes que están echados para atrás, solamente cobrando un sueldo. Y cuando salen proyectos como estos, rápidamente ponen oposición. Bueno, mi gente, déjenme saber su opinión sobre todo esto en el área de los comentarios, pero deje que usted escuche lo que acaba de decir la representante Marcy Kaptur a favor del proyecto de ley 2100. He puesto sus títulos grandes para que todos estén atentos y al final les diré qué pienso sobre todo esto. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguna de las informaciones que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Frankie de Producer, vengo con noticias diarias que impactan directamente nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, mi gente, y aquí la tenemos la representante Marcy Kaptur. Escuche bien atentamente a sus palabras. Thank you, Ranking Member Larson, for yielding time and for your noble, tireless work safeguarding Social Security for the benefit of all Americans. For nearly a century, America has made a sacred promise. Those who work hard throughout their lives will benefit from the fruits of their labor upon retirement. Social Security promises a safe and secure retirement for tens of millions of Americans during their golden years. But without action, that promise is at risk. I hear from thousands of retirees across northwestern Ohio who want to see a responsible solution to refinance Social Security going forward. 1 of 5 Social Security beneficiaries are veterans. Let me observe, the billionaire class must join the vast majority of Americans in paying their fair share into the system itself. And by making that happen, the Social Security 2100 Act, championed by Congressman Larson and all of us, will increase benefits for current and new beneficiaries, protect retirees against inflation, and repeal the windfall elimination provision. We must push for a vote on the House floor as soon as possible. The Social Security 2100 Act is one of the most important bills before this Congress. There are 182 House co-sponsors of this bill, and Speaker Johnson, please move this bill to the floor for a vote. Social Security is an earned benefit, and America made a promise to workers, and Democrats are committed to making good on that promise. I'm the granddaughter of immigrants,
They worked at the lowest wages and the worst jobs. First fired, last hired. They simply could not have existed if it were not for Social Security. The same is true for my parents. And you see, Social Security is not just a program. It is a trust, a sacred insurance trust. And that trust is intergenerational. I want to thank Congressman John Larson for your dogged, persistent efforts to move this issue forward. And I may be the only member here in this chamber tonight who was present in the 98th Congress in April of 1983, after I was first elected to Congress, and soon after became a deciding vote in April of that year for the refinancing of Social Security for the next generation. What an unforgettable moment that was. I sat right in that seat right there, and I stood and I cheered because we had fought so hard for that in the prior election. That close, eventful vote, so extremely important to refinancing Social Security for the first time in a generation, passed. And now Congress must meet its responsibility for the succeeding generation. The Speaker of the House back then was Tip O'Neill of Massachusetts, and we had a Republican president, Ronald Reagan. There had been a commission to preserve Social Security and Medicare before I became a member of Congress, and in the same way Congressman Larson has led this effort, this House had a member from Florida, Claude Pepper, who chaired the Aging Committee. They called him Red Pepper, and like Congressman Larson, he was a heart and soul Democrat from the inside and out, and just a great guy. We were able to move passage of the refinancing of Social Security for the next generation, and I knew that I had helped do that as a younger member. At that time, the country was also in deep recession, and we knew that Social Security as an earned benefit was paid through hard work, and it deserved to be lifted again. It also insures children whose parents or guardians have died. And 2/3 of families in my district rely on Social Security or Medicare benefits, and they are truly lifelines for millions of people. Medicare has worked too, and we need to do what is possible to make all health care more affordable for the American people. But we know the Social Security insurance program is something America can renew for all our families. We know it works, it's proven, and it lifts all boats. From an economic standpoint, to pull the rug out from under Social Security would cause not only harm to individuals, but economic harm in every congressional district in this country. People use Social Security to buy food, to pay their utility bills, to pay co-pays on their medical services, and for the basics of life. These aren't families that squander money, but they've earned retirement security, and they watch every penny. And we in Ohio want to express a special thanks to Congressman Larson for including in the bill the windfall elimination provision, which harms our working families so very much. This issue does not impact every single state, but believe me, it really impacts in Ohio. Again, I want to thank my colleagues for being here tonight with us, who champion protecting this earned benefit and social safety net. And I and all of us here stand with America's working people and retirees to protect and improve Social Security. Though each of us represents different communities, we all together represent America. And we know that with the unwavering leadership of Congressman John Larson, he will lead us to a day where Social Security 2100 is the law of the land. Thank you for your perseverance, Congressman John Larson. Nuevamente ya pudieron escuchar a la representante Marcy Kaptur. Vimos que ella está diciendo en el piso del Congreso, no una vez, varias veces, voten por este proyecto de ley, el proyecto de ley 2100 presentado por el representante John Larson, un proyecto de ley que le cambiaría la vida a todos los jubilados, a los retirados, porque sabemos, como dijimos al principio, que las leyes que actualmente gobiernan el Seguro Social están obsoletas. Las personas continúan por debajo del nivel de pobreza en vez de progresar. Y si muchos deciden irse a trabajar, pues vienen y le cobran por encima de todo. Le ponen impuestos sobre el 85% de los beneficios, lo cual no es justo. O sea, no me dan lo suficiente, y si yo quiero buscar por el lado, también me lo quitan. Por esto es que están luchando los legisladores, por esto es que estamos luchando aquí nosotros todos los días, recordándole al gobierno que estos cambios son necesarios. Como la representante que habló sobre un aumento para todos, que estaría incluido en este proyecto de ley.
Ya dice, yo llevo aquí 40 años y siempre he luchado por el seguro social, incluso para los tiempos en que Ronald Reagan era presidente, ella votó a favor de un refinanciamiento del seguro social y lo está haciendo nuevamente. Ya dice, hay sobre 180 congresistas que están a favor de este proyecto de ley, que si lo lanzan a votación veremos verdaderamente quién apoya al pueblo estadounidense, quién apoya al pueblo americano y quién no. Y yo estoy bien seguro que nosotros también queremos ver quiénes son los congresistas que apoyan y quiénes son los que se oponen a estos beneficios. Así que estamos esperando que lo lancen a votación ya. Yo quiero saber qué usted opina sobre todo esto. Déjenmelo saber en el área de los comentarios. Yo continuaré aquí actualizando la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.